Die dunkelsten psychologischen Tricks, volständiger Text hören Sie mir gut zu. Denn was ich Ihnen jetzt erzählen werde, kann Ihr Leben für immer verändern. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie manchmal Entscheidungen treffen, die, welche gegen Ihr eigenen Interessen sind? Warum Sie sich manchmal so fühlen, als ausche Sie kein Kontrolle über Ihr eigenen Gedanken? Die Antwort liegt in den tiefsten, dunkelsten Ecken der menschlichen Psychologie verborgen. Und hoe werden wir gemeinsam diese verborgenen Geheimnisse enthüllen? Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Schauspieler, aber Sie wussten nicht, dass Sie nur eine Figur auf dem Brett sind. Genau das passiert gleich mit Millionen von Menschen weltweit. Sie glauben, Sie treffen Ihre eigenen Entscheidungen, aber in Wirklichkeit werden Sie von unsichtbaren Händen gelenkt. Die dunkelsten psychologischen Techniken beherrschen, verstehen Sie. Was ich meine? Diese Manipulationstechniken sind so raffiniert, dass selbst intelligent Menschen wie Sie und ich Ihnen zum Opfer fallen können. Lassen Sie uns mit einer der gefährlichsten Techniken beginnen, dem Gaslighting. Kennen Sie diesen Begriff? Falls nicht, werden Sie nach den nächsten Minuten verstehen, warum so verheerend ist. Gaslighting ist wie ein psychologisches Gift, das langsam in Ihr Bewusstsein eindringt und Sie dazu bringt, an Ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Stellen Sie sich vor, jemand wird Ihnen gleich einreden, dass das, was Sie mit eigenen Augen sehen, nicht real ist. Wie lang werden Sie Ihren eigenen Sinnen vertrauen? Hier ist das Erschrecken. Gaslighting funktioniert, weil es unser grundlegende Eigenschaft ausnutzt, unser Bedürfnis nach Sicherheit. Am besten gehen. Der Manipulator beginnt mit kleinen Zweifeln. Bist du sicher, dass es so passiert ist? Ich glaube, du erinnerst dich falsch. Du übertriebst wieder. Diese scheinbar harmlosen Aussagen sind wie kleine Risse in einem Fundament. Tag für Tag werden diese Risse größer, bis das Gesamtgebot ihres Selbstvertrauens zusammenbricht. Aber werden Sie, es wird noch schlimmer. Haben Sie schon einmal von Gehirnwäsche gehört? Nicht die Art, wie sie in Filmen dargestellt wird, sondern die echt, wissenschaftlich dokumentierte Technik. Die ganz Gemeinschaften sehr streng kann, erinnern Sie sich in Jonestown, über 900 Menschen, die freiwillig Gift tranken, weil sie so grundlegend manipuliert wurden, dass sie nicht mehr zwischen Realität und Illusion unterscheiden konnten. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal eine Situation erlebt, in der Sie später merkten, dass Sie manipuliert wurden? Wie hat sich das angefühlt? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, solche Situationen zu erkennen. Die Gehirnwäsche folgt einem teuflischen Dreischritt. Erst kommt die Isolation. Das Opfer wird von Familie, Freunden und allen Vertrauten getrennt. Dann folgt die Destabilisierung, als was die Person über sich selbst und die Welt wird systematisiert. Schließlich kommt die neue Programmierung, neue Überzeugungen werden eingeplant, neue Loyalitäten geschaffen. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wie oft sind Sie gleich isoliert? Wie oft sitzen Sie allein vor Ihrem Bildschirm, umgeben? Nur von Nachrichten und Inhalten, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihre Emotionen zu manipulieren? Verstehen Sie jetzt, warum diese Techniken so effektiv sind? Sie nutzen unsere modernen Lebensweise aus, aber hier ist etwas, das Sie vielleicht schockieren wird: Love Bombing. Haben Sie jemals jemanden kennengelernt, der Sie vom ersten Moment und mit Aufmerksamkeit, Geschenken und Komplimenten überschüttet hat? Jemanden, der Ihnen das Gefühl gab, der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein? Das kann Love Bombing gewesen sein, in der raffiniertesten Manipulationstechnik überhaupt. Love Bombing funktioniert, weil es unser grundlegendes menschliches Bedürfnis anspricht, geliebt und geschätzt zu werden. Der Manipulator überflutet Sie mit Zuneigung. Macht Sie süchtig nach dieser Aufmerksamkeit, und dann, plötzlich, zieht sich zurück. Sie werden alles tun, diese Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, sogar Ihr eigenen Wort und Versorgung opfern. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, sei das, dass Sie wirklich verstehen wollen, wie Ihr Verstehen funktioniert. Das ist der erste Schritt zur Befreiung. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich Sie um etwas bitten. Abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben. Warum? Weil je mehr Menschen diese Informationen erhalten, desto mehr Menschen können sich vor psychologischer Manipulation schützen. Teilen Sie dieses Video mit den Menschen, die Sie lieben. Sie werden es Ihnen denken. Machen wir einen Deal. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, zu abonnieren.
An den entdullich in dein Chakren Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5. Dank für Ihre Abonnement. Lassen Sie uns fortfahren. Jetzt kommt etwas. Wirklich Verständnis, schutzvoll als Waf. Haben Sie schon einmal bemerkt, why Menschen Sie dazu bringen können, sich schuldig zu fühlen, obwohl Sie nichts falsch gemacht haben? Nach allem, was ich für dich getan habe, wenn du mich wirklich lieben würdest. Du bist so egoistisch, dies sind wie emotional Slage. Daher Psyche verwunden und sie kontrollierbar machen. Hier ist das zu kischen. Schuldmanipulation, sie nutzt Empathie und Gusen gegen sie, die mitfühlender sie sind. Desto empfälliger sind sie für diese Technik. Der Manipulator spielt das Opfer, rendert sie zum wahren Opfer matcht. Erkennen Sie die Ironie? Ihre besten Eigenschaften werden zu ihrer Guten Switch. Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte erzählen. Die Ihr Verständnis für psychologische Manipulation revolutionieren wird. Dies war einmal eine Frau namens Sarah, die in einer Beziehung gefangen war. Die war now perfekt außer. Ihr Partner war charmant, erfolgreich und schien sie zu lieben. Aber hinter verschlossenen Toren spielt sich ein psychologisches Drama. Ob, das Sarah fast erst hat. Els begann mit kleinen Dingen. Du siehst müde aus. Vielleicht solltest du weniger ausgehen. Den Frauen verstehen dich nicht so weich. Du bist zu sensibel. Und Menschen nutzen das aus. Dies Aussagen schienen aus Lieb und Sorge zu kommen. Aber sie waren die ersten Schritt in einem sorgfältig orchestrierten Plan der emotionalen Abhängigkeit. Verstehen Sie, was hier passiert? Das ist die Kunst der kultivierten Abhängigkeit. Der Manipulator isoliert sie systematisch von ihren Unterstützungs, bis sie glauben, dass sie ohne nicht überleben können. Wird ihr Retter und ihr giftige Wörter gleichzeitig. Wie ein Drogendealer. Der Sehen können erst süchtig macht und dann die einzige Quelle für ihr Suchtwort. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal gespürt, dass Gemenversität hat, Sie von Ihren Freunden oder Ihrer Familie zu isolieren. Wie haben Sie reagiert? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, solche Situationen zu erkennen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas über das Stockholm-Syndrom erzählen, das Ihr Verständnis für die menschliche Psyche welch verändern wird. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich in Ihren Entführer verlieben, allmählich, denken Sie, dass das durch Patty Hearst, bis Caesar Simeonese Liberation Army überlief und mit in den Banken out. Das Stockholm-Syndrom ist ein Überlebensmechanismus, der so tief in unserer Psyche verwurzelt ist, dass wir ihn oft nicht einmal bemerken. Wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir völlig machtlos sind, beginnt unser Verstand, wie zu finden, zu überleben. In dieser Strategien ist es, sich mit dem Aggressor zu identifizieren und emotional Bindungen zu ihm aufzubauen. Aber hier ist das Erschrecken. Das Stockholm-Syndrom beschränkt sich nicht auf Entführungen. Es kann in jedem ungleichen Machtverhältnis auftreten, in toxischen Beziehungen, in manipulativen Arbeitsumgebung, sogar in unserer Beziehung, zu gesellschaftlichen Systemen, die uns unterdrücken. Verstehen Sie jetzt, warum so viele Menschen in destruktiven Situationen bleiben? Sie sind psychologisch darauf programmiert, ihr Unterdrücker zu schützen. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das Sie wirklich schockieren wird, Gedächtnis Manipulte. Glauben Sie, dass Erinnerungen zuverlässig sind? Dass Sie sich genau in die wichtigsten Momente Ihres Lebens erinnern können? Ich habe schlecht Nachrichten für Sie, Ihr Gedächtnis ist unglaublich formbar. Manipulatoren wissen genau, wie Sie das ausnutzen können. Das berühmt Lost in the Mall-Experiment beweist, dass Forscher Menschen davon übersuchen konnten, sich an Ereignis zu erinnern, die niemals stattgefunden haben. Stellen Sie sich vor, was ein geschickter Manipulator mit dieser Technik anstellen kann. Kann Ihre Vergangenheit umschreiben, Ihr Warmung der Realität verändern und Sie dazu bringen, den zu glauben, die passiert sind. Hier ist Ihnen Frage, dass Sie sich stellen sollten. Wie viel die dunkle Kindheitserinnerungen sind wirklich authentisch? Wie viel wurden durch Family ingestion, Fotos oder die Lungen anderer Menschen gefilmt? Diese Erkenntnis kann befremd und verstrengt zugleich sein. Angst ist eine der mächtigsten Emotionen, die wir kennen. Und Manipulatoren nutzen sie wie ein Chirurg sein Skalpel. Erinnern Sie sich an die Hexenprozess von Salem? Ganz gemeinen Worten von History ergriffen, unschuldige Menschen starben. Els wegen Geschäftsangst und Paranoia, aber glauben Sie nicht, dass wir heute immer gegen solche Massenmanipulation sind. Schauen Sie sich überall sehen Sie Nachrichten,
da darauf ausgelegt sind, Angst zu erzeugen. Neue Bedrohung entdeckt, Experten warnen vor, sie sind in Gefahr. Die Schlagzeilen sind nicht nur Information, sie sind psychologische Waffen, die darauf abzielen, ihr Logik auszuschalten und sie in einem Zustand Header Erregung zu halten, wenn sie Angst haben. Treffen sie schlecht in Skydungen, ihr prefrontaler Cortex. Dafür rationales Denken zuständig ist, wird von ihrer Amygdala überwältigt, in diesem Zustand sind sie empfänglich für jede Art von Manipulation, sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, stimmen Dinge zu, die gegen ihr Interessen sind, und folgen Menschen, die sie ausnutzen wollen. Emotionale Erpressung ist ein weiterer Waffe im Arsenal der Manipulatoren, wenn du das tust. Wörtlich, du sollst mein Leben, ich kann nicht ohne dich leben. Diese Aussagen sind wie emotional Bomben, die darauf abzielen, sie durch schuldvoll oder Angst zu kontrollieren. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal erlebt, dass jemand versucht hat, Sie emotional zu erpressen. Wie sind Sie damit umgegangen? Ihr Strategien können anderen Menschen helfen, solche Situationen zu bewältigen. Jetzt möchte ich über etwas sprechen, das Sie wahrscheinlich gleich erleben, ohne zu merken, die Ausnutzen ihrer Unsicherheiten. Jeder Mensch hat Zweifel, ist ein Bereich, in denen sich unsicher fühlt. Geschichte Manipulatoren sind wie emotional Ringingeriet. Sie können die Schwachstellen sofort erkennen und ausnutzen. Denken Sie an Bernie Madoff. Hat nicht nur Geld gestohlen, hat die tiefsten Sensationen in seiner Opfer ausgenutzt. Die Sensignat finanzieller Sicherheit, die Angst vor Altersarmut, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Elite, gab den Menschen das Gefühl, was besser dir zu sein, wenn sie besser. Hier ist eine unbequeme Wahrheit, wir haben einen Preis, nicht anbieten einen monetaren, sondern einen emotionalen oder psychologischen. Jeder von uns hat etwas, das so sehr begehrt oder fürchtet, dass bereit war, seine Prinzipien zu kompromittieren. Manipulatoren sind Experten darin, diesen Preis zu finden und hingegen zu überwinden. Triangulation ist eine weiter raffinierte Technik, die sie kennen sollten. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem Dreieckgefangenen, in dem sie eine Person repräsentiert. Der Manipulator steht in der Spitze und spielt die beiden anderen Seiten gegeneinander aus. Ich habe gesagt, dass du, denkt, dass du, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber diese Technik usut Unsicherheit, Paranoia und Konkurrenzdenken, sie beginnen, anderen Menschen zu misstrauen und wenden sich an den Manipulator. Als einzig vertrauenswürdige Quelle, erkennen Sie das Muster? Der Manipulator schafft Problem und präsentiert sich den Auslösung. Erfindliche Bestimmung ist in der ältesten und wirksamsten Formen der sozialen Kontrolle. Menschen werden fast alles tun, Demütigung und Ausgrenzung zu vermeiden. Diese Angst ist so stark, dass sie unsere Entscheidungsfähigkeit übernehmen kann. Manipulatoren nutzen diese Angst, Compliance zu erzeugen. Was werden die Leute denken? Du willst doch nicht, das alle fahren. In unserer Zeit der sozialen Medien hat sich diese Technik zu einem nachmächtigeren Werkzeug entwickelt. Ein falscher Schritt. I missverstehen das Wort. Und sie können sich einem Sturm der Empörung gegenüberziehen, der ihr Leben zerstört. Diese Angst vor öffentlicher Demütigung. Meistens als potenziellen Opfern psychologischer Manipulation. Haben Sie schon einmal von Hoovering gehört? Dieser Begriff stammt aus der Psychologie und beschreibt eine Technik, die darauf abzielt, Menschen sich in toxische Beziehungen zu sehen. Wie ein Staubsauger, der alles aufsaugt, was in seiner Kiste. Sieht der Manipulator sein Opfer sich, wenn sie versuchen zu entkommen. Das Hoovering funktioniert, weil es unsere Hoffnung ausnutzt. Nach einer Phase der Ruhe des Scheinbaren. Friedens kehrt der Manipulator mit Entschuldigungen, Versprechungen und Liebesbekundungen zurück. Ich habe mich geändert. Es wird nie wieder passieren, du bedeutet mir als. Diese Worte sind wie Sirenstens, die Schippergegen die Felsen locken, verstehen Sie, warum Hoovering so effektiv ist. Es nutzt unser tiefst menschlich. Sensig aus, die sensig nats Lieb, Vergebung und Erlösung, wir wollen glauben, dass Menschen sich ändern können, das Lieb auch wunden heil. Diese schönen Beziehungen werden zu unseren Gruten schwicken. Lassen Sie uns über kognitive Dissonanz sprechen, ein Phänomen, das Ihr Verständnis für menschliches Verhalten revolutionieren wird. Stellen Sie sich vor, Sie halten zwei widersprüchliche Beziehungen gleichzeitig in Ihrem Kopf. Das Unbehagen, das Sie dabei empfinden, ist Cognitive Dissonanz.
An higher ist das Fasheren. Anstatt die Realit zu akzeptieren, neigen wir dazu, unser Beruhigen zu ändern, die Dissonanz zu reduzieren. Denken Sie an die Mitglieder der Heavensgate-Sekt. Sie glauben so fest an ihr Beruhigen, dass sie bereit wären zu sterben, als ein Komet vor Bizab. Als Vorherzigen nicht eintreffen. Änderten Sie nicht ihr Beruhigen, Sie änderten ihre Interpretation der Realit. Das ist die Match der kognitiven Dissonanz. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft unseres Verstands geschickt aus. Sie bringen uns dazu, kleine Kompromisse zu machen, kleine Entscheidungen zu treffen, die gegen unser Wort verstehen. Denn, die instantane Dissonanz zu reduzieren, passen wir unser Beruhigen und unsere Handlungen an, anstatt umgekehrt. Spiegelneuren sind die faszinierende Entdeckung der Neurowissenschaft, die erklärt, warum wir uns manchmal sofort mit Menschen verbunden fühlen. Diese Neuronen führen Soul, wo wir in Handlung ausführen, als auch, wo wir Gemmen ändern. Dabei beobachten, sie sind die Grundlage für Empathie und Sozialverbindung. Aber hier ist das Problem. Manipulatoren können diese Spiegelneuren gezielt aktivieren. Durch Nachahmung ihrer Körpersprache, ihrer Sprechweise, ihrer Interessen. Schaffen sie in falschen Timid, sie fühlen sich verstanden und verbunden. Obwohl diese Verbindung völlig künstlich ist. Ist es wie ein emotionaler Trick, der ihr Gehirn dazu bringt, Vertrauen zu jemandem zu entwickeln. Der ist nicht verdient. Neurolinguistisch Programmieren NLP ist ein kontroverses Feld. Das behauptet, menschliches Verhalten durch Sprache beeinflussen zu können. Wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft geteilter Meinung über seine Wirksamkeit ist, nutzen Manipulatoren NLP-Techniken, ihre Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie bestimmt Wort oder Phrasen Sie dazu bringen können, sich auf ihn bestimmt Weise zu fühlen, stellen Sie sich vor, was wir, wenn, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Die scheinbar harmlosen Aussagen können Ihr Unterbewusstsein programmieren und Ihr Gedanken in ihn bestimmt Richtung lenken. Unterschwellige Botschaften sind ein weiteres kontroverses Thema. Wenn Ihr Wirksamkeit debattiert wird, ist die Idee, dass unsere Entscheidungen von Informationen beeinflusst werden können, da wir nicht bewusst wahrnehmen, faszinieren. Beruhigen zugleich, in einer Welt, in der wirklich von Tausenden von Botschaften bombardiert werden, ist es unmöglich zu sagen, welche davon unser Verhalten beeinflussen. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal gespürt, dass Entscheidungen von Kräften beeinflusst werden, die Sie nicht verstehen konnten? Wie haben Sie darauf reagiert? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, ihre eigenen Entscheidungsmuster zu verstehen. Künstliche Knappheit und Dreamigkeit sind klassische Manipulationstechniken, die Sie gleich erleben, nur nach 3 Artikel auf Lager, angebildet in 24 Stunden ab. Let's chance, diese Botschaften sind darauf ausgelegt, irrationals. Denken zu umgehen und sie zu impulsiven Entscheidungen zu drängen. Warum funktioniert das so gut? Weil Knappheit unser Verstandsangst aktiviert. Wir fürchten uns mehr davor, etwas zu verlieren, als wir uns über einen Gewinn freuen. Diese Asymmetrie in unserem Denken macht uns anfällig für Manipulationstechniken, die mit Zeitdruck und begrenzter Verfügbarkeit arbeiten. Die Foot-in-the-Door-Technik ist ein psychologisches Phänomen, das erklärt, warum Menschen bereit sind, Großgefälligkeiten zu tun, nachdem sie erst einmal kleiner zugestimmt haben. Der Manipulator beginnt mit einer kleinen, harmlosen Bitte. Wenn sie zustimmen, sind sie psychologisch darauf vorbereitet, auch größeren Bitten zu zustimmen. Konsistent zu erscheinen. Hier ist ein erschreckendes Beispiel. Studien haben gesehen, dass Menschen, die bereit wären, ein kleines Schaut für eine Kampagne in ihren Vorgarten aufzustellen, später auch bereit wären, ein riesiges, hässliches Schaut zu akzeptieren. Sie hatten sich selbst als Unterstützer der Kampagne identifiziert und handelten entsprechend dieser neuen Identität. Die Door-in-the-Face-Technik funktioniert umgekehrt. Der Manipulator beginnt mit einer unrealistisch großen Bitte, die fast sicher abgelehnt wird. Dann folgt ein kleiner, scheinbar vernünftiger Bitte. Im Vergleich zur ersten Bitte erscheint das weit angemessen unfair, obwohl sie immer noch mehr ist, als sie normalerweise akzeptieren würden. Diese Technik nutzt unser Bedürfnis nach Reziprozität aus. Wenn der Manipulator ein Suggestionis matcht, indem sein Bitte reduziert, fühlen wir uns verpflichtet, ebenfalls ein Suggestionis zu machen. Es ist ein psychologisches Ping-Pong-Spiel, bei dem der Manipulator die Regeln kontrolliert. Bait and Switch ist eine weiter raffinierte Technik,
Das sie wahrscheinlich schon erlebt haben. Der Manipulator lag sie mit einem attraktiven Angebot. Aber sobald sie sich darauf eingelassen haben, nur der die Bedingungen. Leider ist das Angebot nicht mehr verfügbar, aber ich habe hier etwas anderes. Was hier passiert, ist faszinierend. Sie haben bereits mental in das Springlich Angebot investiert. Sie haben sich vorgestellt, ich zu besitzen oder zu erleben. Dies mental Investition macht ich schwierig. Gehen zu gehen. Sie sind bereit, ein schlechtes Angebot zu akzeptieren, als mit leeren Händen zu gehen. Der Placebo-Effekt ist ein medizinisches Phänomen, das seit wammächtig und sehr gegangen sind. Menschen können nicht körperlich Verbesserungen erleben, nur weil sie glauben, behandelt zu werden. Manipulatoren nutzen inhaltlich Psychologie. Sie schaffen Beruhigen. Diese realen Veränderungen in ihrem Verhalten führen. Wenn sie glauben, dass sie schwach sind, werden sie schwach handeln. Wenn sie glauben, dass sie Hilfe brauchen, werden sie Hilfe suchen handeln. Wenn sie glauben, dass sie jemanden nicht überleben können, werden sie abhängig handeln. Die selbsterfüllenden Prophezeiungen sind mächtig Werkzeuge denn in den Geschichten der Manipulatoren. Verstehen Sie jetzt, warum Selbstbewusstsein so wichtig ist. Es ist nicht nur eine Eigenschaft, es ist der Schutzschild gegen psychologisch Manipulation. Je besser Sie sich selbst kennen, desto schwieriger ist es für andere, Sie zu manipulieren. Lassen Sie uns über beste Gangfälle sprechen, in kognitiviseren, die uns dazu bringen, Informationen zu bevorzugen, die uns sehr beste Händen Beruhigen bestätigen. Wir suchen nach Beweisen, die uns Recht geben und ignorieren. Beweis, die uns widersprechen. Dies Tenets meistens Einfluss für Manipulation durch Menschen, die uns sagen, was wir hören wollen. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft, indem sie uns sehr vorurteil und Beruhigen verstärken. Sie werden zu unseren besten Freunden, weil sie uns ständig bestätigen. Aber dies Bestätigung ist kein Zeichen von Wahrheit. Sie ist ein Zeichen von Manipulation. Hier ist eine unbequeme Wahrheit. Die Menschen, die in der Nähe meistens schmeicheln, sind oft die gefährlichsten. Sie nutzen ihre Eitelkeit und ihr Bedürfnis nach Bestätigung aus, ihre Wachsamkeit zu senken. Wofür werden sie herausfordern? Sie sind wachsam ermutigen und ihnen manchmal unbequeme Wahrheiten sagen. Sozialbeweis sind ein weiterer mächtiger Manipulationsmechanismus. Wir schauen auf das Verhalten anderer, zu entscheiden, was angemessen ist. Alle anderen machen es auch, es ist völlig normal. Jeder denkt so. Diese Aussagen sind darauf ausgelegt, sie dazu zu bringen, ihr eigenes Urteil zu ignorieren und der Masse zu folgen. Aber hier ist das Problem. Oft ist der Sozialbeweis völlig konstruiert. Die anderen Menschen existieren möglicherweise nicht. Oder ihr Verhalten wird falsch dargestellt. Sie folgen einem Phantom, einer Illusion von Normalität, die nur dazu dient, sie zu kontrollieren. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal etwas getan? Nur weil alle anderen es auch tun. Why haben Sie sich dabei gefühlt? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, ihre eigenen Entscheidungsmuster zu hinterfragen. Oder der Chirurgik ist ein tiefer wurzelter menschlicher Instinkt, der aus unserer evolutionären Vergangenheit stammt. In Gruppen war es oft überlebenswichtig, der Führung zu folgen, aber in der modernen Welt wird diese Eigenschaft gegen uns verwendet. Menschen in Uniformen, Mitteilungen oder anderen Art Symbolen können uns dazu bringen, den zu tun, da wir normalerweise nicht tun würden. Das berühmte Milgram-Experiment siegt, why Menschen bereit sind zu gehen, wenn sie glauben, dass ihnen Autorität ist von ihnen verlangt. Gewöhnlich Menschen wären bereit, und scheinbar Elektroschocks zu verbrechen. Nur weil ein Mann in die dunkelsten psychologischen Tricks, vollständiger Text, hören Sie mir gut zu, denn was ich Ihnen just erzählen werde, kennt Ihr Leben für immer verändern. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie manchmal ins Gedanken treffen, da welche gegen Ihr eigenen Interessen sind? Warum Sie sich manchmal so fühlen, als hätten Sie keine Kontrolle über Ihr eigenen Gedanken? Die Antwort liegt in den tiefsten, dunkelsten Ecken der menschlichen Psychologie verborgen. Und heute werden wir gemeinsam diese verborgenen Geheimnisse enthüllen. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Schauspieler, aber Sie wussten nicht, dass Sie nur eine Figur auf dem Brett sind. Genau das passiert gleich mit Millionen von Menschen weltweit. Sie glauben, Sie treffen Ihre eigenen Entscheidungen, aber in Wirklichkeit werden Sie von unsichtbaren Händen gelenkt. Die dunkelsten psychologischen Techniken beherrschen, verstehen Sie, was ich meine?
These manipulations stacking sind so refinert, das selbst intelligent Menschen YC an ich ihnen zum Opfer fallen können. Lassen Sie uns mit einer der gefährlichsten Techniken beginnen, dem Gaslighting. Kennen Sie diesen Begriff? Falls nicht, werden Sie nach den nächsten Minuten verstehen, warum so verheerend ist. Gaslighting ist wie ein psychologisches Gift, das langsam in Ihr Bewusstsein eindringt und Sie dazu bringt, an Ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Stellen Sie sich vor, German Word Ihnen gleich einreden, das, was Sie mit eigenen Augen sehen, nicht real ist. Weil ein Worden, Sie Ihren eigenen Sinnen vertrauen, hier ist das Erschrecken. Gaslighting funktioniert, weil es unser grundlegends menschliche Eigenschaft ausnutzt, unser Bedürfnis nach Sicherheit. Am besten gehen. Der Manipulator beginnt mit kleinen Zweifeln. Bist du sicher, dass es so passiert ist? Ich glaub, du erinnerst dich falsch. Du übertriebst wieder. Dies scheinbar harmlosen Aussagen sind wie Kleinriss in einem Fundament. Tag für Tag werden dies Riss größer, bis das Gesamtgebot ihr Selbstvertrauen zusammenbricht. Überworten Sie. Es wird noch schlimmer. Haben Sie schon einmal von Gehirnwäsche gehört? Nicht die Art, wie sie in Filmen dargestellt wird, sondern die echt, wissenschaftlich dokumentierte Technik. Die Gemeinschaften sehr streng kann, erinnern Sie sich in Jonestown, über 900 Menschen, die freiwillig Gift tranken, weil sie so grundlich manipuliert werden, dass sie nicht mehr zwischen Realität und Illusion unterscheiden konnten. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal in Situation erlebt, in der Sie später merkten, dass Sie manipuliert werden. Wie hat sich das angefühlt? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, handliche Situationen zu erkennen. Die Gehirnwäsche folgt einem teuflischen Dreischritt. Erst kommt die Isolation. Das Opfer wird von Family, Freunden und allen Vertrauten getrennt. Dann folgt die Destabilisierung, als was die Person über sich selbst und die Wellway wird systematisiert. Schließlich kommt die Neuprogrammierung, neue Überzeugungen werden eingeplant. Neue Loyalitäten geschaffen. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wie oft sind Sie glitch isoliert? Wie oft sitzen Sie allein vor Ihrem Bildschirm, umgeben? Nur von Nachrichten und Inhalten, die speziell darauf ausgelegt sind, Ihre Emotionen zu manipulieren? Verstehen Sie jetzt, warum diese Techniken so effektiv sind? Sie nutzen unser modernen Lebensweise aus. Über hier ist etwas, das Sie vielleicht schockieren wird, Love Bombing. Haben Sie jemals jemanden kennengelernt, der Sie vom ersten Moment und mit Aufmerksamkeit, Geschenken und Komplimenten überschüttet hat? Jemanden, der Ihnen das Gefühl gab, der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein. Das kann Love Bombing gewesen sein, in der raffiniertesten Manipulationstechnik überhaupt. Love Bombing funktioniert, weil es unser grundlegendes menschliches Bedürfnis anspricht, geliebt und geschätzt zu werden. Der Manipulator überflutet Sie mit seinen Eigen. Matcht Sie suchtig nach dieser Aufmerksamkeit und dann, plötzlich, zieht sich zurück. Sie werden alles tun, diese Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, sogar Ihr eigenen Wort und Beruhigung opfern. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, seid das, dass Sie wirklich verstehen wollen. Wie Ihr Verstand funktioniert, das ist der erste Schritt zur Befreiung. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich Sie um etwas bitten. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben. Warum? Weil je mehr Menschen diese Informationen erhalten, desto mehr Menschen können sich vor psychologischer Manipulation schützen. Teilen Sie dieses Video mit den Menschen, die Sie lieben. Sie werden es Ihnen denken. Machen wir einen Deal. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, zu abonnieren. Und dann enthülle ich Ihnen die schockierende Wahrheit. 1, 2, 3, 4, 5. Dank für Ihr Abonnement. Lassen Sie uns fortfahren. Das kommt etwas wirklich Verständnis, schuldvoll auswarf. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie manche Menschen Sie dazu bringen können, sich schuldig zu fühlen, obwohl Sie nichts falsch gemacht haben? Nach allem, was ich für dich getan habe, wenn du mich wirklich lieben würdest. Du bist so egoistisch, dies sind wie emotional Schläge, die Ihr Psyche verwunden und Sie kontrollierbar machen. Hier ist das zu kischen. Schuldmanipulation, Sie nutzt Ihre Empathie und Ihr Gewissen gegen Sie, die mitfühlender Sie sind. Desto empfänger sind Sie für diese Technik. Der Manipulator spielt das Opfer, rendert Sie zum wahren Opfer matcht. Erkennen Sie die Ironie? Ihre besten Eigenschaften werden zu Ihrer Gröten switch.
Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Die ihr Verständnis für psychologische Manipulation revolutionieren Word. Ich war einmal eine Frau namens Sarah, die in einer Beziehung gefangen war. Die war now perfect außer. Ihr Partner war charmant, erfolgreich und schien sie zu lieben. Aber hinter verschlossenen Toren spielt sich ein psychologisches Drama. Das Sarah fast erst hat. Els begann mit kleinen Dingen. Du siehst müde aus. Vielleicht solltest du weniger ausgehen. Den Freund verstehen dich nicht so weich. Du bist zu sensibel, und Menschen nutzen das aus, dies. Aussagen schienen aus Liebe und Sorge zu kommen, aber sie waren. Der erste Schritt in einem sorgfältig orchestrierten Plan der emotionalen Abhängigkeit. Verstehen Sie, was hier passiert? Das ist die Kunst der kultivierten Abhängigkeit. Der Manipulator isoliert sie systematisch von ihren Unterstützungen, bis sie glauben, dass sie ohne nicht überleben können. Wird ihr Retter und ihr geben Wörter gleichzeitig. Wie ein Drogendealer. Der Sehen Kunden süchtig macht und dann die einzige Quelle für ihr Suchtwort. Schreiben Sie mir in die Kommentare. Haben Sie schon einmal gespürt, dass Gemenversität Sie von Ihren Freunden oder Ihrer Familie zu isolieren? Wie haben Sie reagiert? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, solche Situationen zu erkennen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas über das Stockholm-Syndrom erzählen. Das Ihr Verständnis für die menschliche Psyche welch werden wird. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich in Ihren Entführer verlieben. Unmöglich, denken Sie, dass das durch Patty Hearst. Bis Caesar Symbionese Liberation Army überlief und mit Ihnen Banken beiraut. Das Stockholm-Syndrom ist ein Berlebensmechanism, der so tief in unserer Psyche verwurzelt ist, dass wir ihn oft nicht einmal bemerken. Wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir völlig machtlos sind, beginnt unser Verstand, wie zu finden, zu überleben. In dieser Strategien ist es, sich mit dem Aggressor zu identifizieren und emotional Bindungen zu ihm aufzubauen. Aber hier ist das Erschrecken. Das Stockholm-Syndrom beschränkt sich nicht auf Entführungen. Es kann in jedem ungleichen Matchverhältnis auftreten, in toxischen Beziehungen, im manipulativen Arbeitsumgebung, sogar in unserer Beziehung, zu gesellschaftlichen Systemen, die uns unterdrücken. Verstehen Sie jetzt, warum so viele Menschen in destruktiven Situationen bleiben? Sie sind psychologisch darauf programmiert, ihr Unterdrücker zu schützen. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das Sie wirklich schockieren wird, Gitchenes Maniputi. Glauben Sie, dass Ihre Erinnerungen zuverlässig sind? Dass Sie sich genau in die wichtigsten Momente Ihres Lebens erinnern können? Ich habe schlecht Nachrichten für Sie, Ihr Gedächtnis ist unglaublich formbar. Manipulatoren wissen genau, wie Sie das ausnutzen können. Das berühmt los in einem Experiment beweist, dass Forscher Menschen davon überzeugen konnten, sich an Ereignis zu erinnern, die niemals stattgefunden haben. Stellen Sie sich vor, was ein geschickter Manipulator mit dieser Technik anstellen kann. Kann Ihr Vergangenheit umschreiben, Ihr Warmung der Realität verändern und Sie dazu bringen, den zu glauben, die nicht passiert sind. Hier ist Ihnen Frage, dass Sie sich stellen sollten. Wie viel Ihrer Kindheitserinnerungen sind wirklich authentisch? Wie viel wurden durch Familiengeschichten, Fotos oder Dias Lungen anderer Menschen gefilmt? Diese Kenntnis kann befremden, frustrierend zugleich sein. Angst ist eine der mächtigsten Emotionen, die wir kennen. Und Manipulatoren nutzen sie wie ein Chirurg-Science-Scalpel. Erinnern Sie sich an die Hexenprozess von Salem? Ganz Gemeinden wurden von History ergriffen, unschuldige Menschen starben. Els wegen Geschäftsangst und Paranoia, aber glauben Sie nicht, dass wir heute immer gegen solche Massenmanipulation sind. Schauen Sie sich überall sehen Sie Nachrichten, die darauf ausgelegt sind, Angst zu erzeugen. Neue Bedrohung entdeckt, Experten warnen vor, sie sind in Gefahr. Die Schlagzeilen sind nicht nur Information, sie sind psychologisch. Waffen, die darauf abzielen, ihr Logik ausschütteln und sie in einem Zustand der Erregung zu halten. Wenn Sie Angst haben, treffen Sie schlecht Entscheidungen, Ihr prefrontaler Cortex, der für rationales Denken zuständig ist, wird von Ihrer Amygdala überwältigt. In diesem Zustand sind Sie empfänglich für jede Art von Manipulation. Sie kaufen Dinge, die Sie nicht brauchen, stimmen Dinge zu, die gegen Ihr Interessen sind, und folgen Menschen, die Sie ausnutzen wollen. Emotional Erpressung ist Ihnen weiter. Wie vom Arsenal der Manipulatoren, wenn du das tust, wird ich, du sollst mein Leben. Ich kann nicht ohne leben, diese Aussagen sind wie emotional Bomben.
die darauf abzielen, sie dort schuldvoll oder Angst zu kontrollieren. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal erlebt, das Gemmen versagt hat, Sie emotional zu erpressen. Why sind Sie damit umgegangen? Ihr Strategien contain en Menschen helfen, solche Situationen zu bewältigen. Jetzt, möchte ich aber etwas sprechen, das Sie wahrscheinlich glitch erleben. Ohne zu merken, die Ausnutzung ihrer Unsicherheiten. Jeder Mensch hat Zweifel, ist unbereich, in denen sich unsichervoll. Geschickt Manipulatoren sind wie emotional Ringingeriet. Sie können die Schwachstellen sofort erkennen. Und ausnutzen. Denken Sie an Bernie Madoff. Hat, nicht nur Geld gestohlen, hat die tiefsten Sensacht en seiner Opfer ausgenutzt. Die Sensignat finanzieller Sicherheit, die Angst vor Altersarmut. Das Bedürfnis nach zu geregelt zu einer Elite, gab den Menschen das Gefühl. Was besten dir zu sein, render sie besser. Hier ist die unbequem Wahrheit, wir haben einen Preis, nicht bieten einen monetaren, sondern einen emotionalen oder psychologischen, jeder von uns hat etwas, das so sehr begehrt oder fürchtet, dass bereit war, seine Prinzipien zu kompromittieren. Manipulatoren sind Experten darin, diesen Preis zu finden und hingegen zu verwenden. Triangulation ist eine weiter raffinierte Technik, die Sie kennen sollten. Stellen Sie sich vor. Sie rennen in einem Dreieck gefangen, in dem GC, eine Person repräsentiert. Der Manipulator steht in der Spitze und spielt die beiden anderen Seiten gegeneinander aus. Ich hat gesagt, dass du, denkt, dass du, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber. Diese Techniker sind Unsicherheit, Paranoia und Konkurrenzdenken. Sie beginnen, anderen Menschen zu misstrauen und wenden sich an den Manipulator. Als einzig vertrauenswürdige Quelle, erkennen Sie das Muster? Der Manipulator schafft Problem und präsentiert sich den Auslösung. Effektliche Bestimmung ist in der ältesten und wirksamsten Formen der sozialen Kontrolle. Menschen werden fast alles tun, Demütigung und Ausgrenzung zu vermeiden. Diese Angst ist so stark, dass sie unsere Entscheidungsfähigkeit übernehmen kann. Manipulatoren nutzen diese Angst, Compliance zu erzeugen. Was werden die Leute denken? Du willst doch nicht. Das aller voran. In unserer Zeit der sozialen Medien hat sich diese Technik zu einem nachmächtigeren Werkzeug entwickelt. Ein falscher Schritt. I missverstehen das Wort. Und sie können sich einem Sturm der Empörung gegenüberziehen, der ihr Leben zerstört. Diese Angst vor öffentlicher Demütigung macht uns als potenziellen Opfern psychologischer Manipulation. Haben Sie schon einmal von Hoovering gehört? Dieser Begriff stammt aus der Psychologie und beschreibt in Technik, die darauf abzielt, Menschen sich in toxische Beziehungen zu sehen. Wie ein Staubsauger, der alles aufsaugt, was in seiner Kiste. Sie der Manipulator sehen Opfer sich, wenn sie versuchen zu entkommen. Das Hoovering funktioniert, weil es unsere Hoffnung ausnutzt. Nach einer Phase der Ruhe des Schamberen. Friedens kehrt der Manipulator mit Entschuldigungs, Versprechungen und Liebesbekundung zurück. Ich habe mich geändert. Es wird nie wieder passieren, du bedeutet mir alles. Diese Worte sind wie Sirensens. Die Schipperkigen die Felsen locken, verstehen Sie. Warum Hoovering so effektiv ist. Es nutzt unser tiefst menschlich. Sensig aus, die sensig nats Lieb, Vergebung und Erlösung. Wir wollen glauben, dass Menschen sich ändern können, das Lieb auch wunden heil. Diese Schannenbersagungen werden zu unseren Gruten schwicken. Lassen Sie uns über cognitive Dissonanz sprechen, ein Phänomen, das Ihr Verständnis für menschliches Verhalten revolutionieren wird. Stellen Sie sich vor, Sie halten zwei widersprüchliche Bersagungen gleichzeitig in Ihrem Kopf. Das Unbehagen, das Sie dabei empfinden, ist cognitive Dissonanz. Und hier ist das Fascherend. Anstatt die Realität zu akzeptieren, neigen wir dazu, unsere Bersagungen zu ändern, die Dissonanz zu reduzieren. Denken Sie an die Mitglieder der Heavensgate-Sekt. Sie glauben so fest an ihre Bersagungen, dass sie bereit wären zu sterben, als ein Kommen vorbeizagen. Als vorherrschenden nicht eintreffen. Änderten Sie nicht ihre Bersagungen, Sie änderten ihre Interpretation der Realität. Das ist die Match der kognitiven Dissonanz. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft unseres Verstands geschickt aus. Sie bringen uns dazu, kleine Kompromisse zu machen, kleine Entscheidungen zu treffen, die gegen unser Wort verstoßen. Denn, die entstehende Dissonanz zu reduzieren, passen wir unsere Bersagungen und unsere Handlungen an, anstatt umgekehrt. Spiegelneuren sind in faszinierenden Entdeckung der Neurowissenschaft, die erklärt,
Warum were uns manchmal soffert mit Menschen verbunden fühlen. Dies Neuronen führen soul. We were in Handlung ausführen, als auch, we were Gemmen enteren. Dabei bearbeiten, sie sind die Grundlage für Empathy und Sozialverbindung. Aber hier ist das Problem. Manipulatoren können die Spiegelneuren gezielt aktivieren. Durch Nachahmung ihrer Körpersprache, ihrer Sprechweise, ihrer Interessen. Schaffen sie in falschen Timid, sie fühlen sich verstanden und verbunden. Obwohl dies Verbindung völlig künstlich ist. Es why ein emotionaler Trick, der ihr Gehirn dazu bringt, Vertrauen zu jemandem zu entwickeln. Der ist nicht verdient. Neurolinguistisch Programmieren NLP ist ein kontroverses Feld. Das behauptet, menschliches Verhalten durch Sprache beeinflussen zu können, wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft getrauter Meinung über seine Wirksamkeit ist. Nutzen Manipulatoren NLP-Techniken, ihre Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Haben sie schon einmal bemerkt, wie bestimmt Wort oder Phrasen sie dazu bringen können, sich auf ihn bestimmt Weise zu fühlen, stellen sie sich vor, was wir, wenn, denken sie nicht an einen rosa Elefanten. Die scheinbar harmlosen Aussagen können ihr Unterbewusstsein programmieren, an ihr Gedanken in ihn bestimmt Richtung lenken. Unterschwellige Botschaften sind ein weiteres kontroverses Thema. Wenn der Wirksamkeit debattiert wird, ist die Idee, dass unsere Entscheidungen von Informationen beeinflusst werden können, da wir nicht bewusst wahrnehmen. Faszinierend und beruhigend zugleich. In einer Welt, in der wirklich von Tausenden von Botschaften bombardiert werden, ist es unmöglich zu sagen, welche davon unser Verhalten beeinflussen. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal gespürt, dass Ihre Entscheidungen von Kräften beeinflusst werden, dass Sie nicht verstehen konnten. Why haben Sie darauf reagiert? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, ihre eigenen Entscheidungsmuster zu verstehen. Künstliche Knappheit und Dringlichkeit sind klassische Manipulationstechniken. Die Sie glitch erleben, nur nach 3 Artikel auf Lager, angebildet in 24 Stunden ab. Das Chance, dies Botschaften sind darauf ausgelegt, irrationals. Denken zu umgehen und sie zu impulsiven Entscheidungen zu drängen. Warum funktioniert das so gut? Weil Knappheit unser Verlustangst aktiviert. Wir fürchten uns mehr davor, etwas zu verlieren, als wir uns über einen Gewinn freuen. Diese Asymmetrie in unserem Denken macht uns anfällig für Manipulationstechniken. Die mit Zeitdruck und begrenzter Verfügbarkeit arbeiten. Die Foot-in-the-Door-Technik ist ein psychologisches Phänomen, das erklärt, warum Menschen bereit sind, Grogefälligkeiten zu tun, nachdem sie erst einmal kleiner zugestimmt haben. Der Manipulator beginnt mit einer kleinen, harmlosen Bit. Wenn sie zustimmen, sind sie psychologisch darauf vorbereitet, auch größeren Bitten zu zustimmen, konsistent zu erscheinen. Hier ist ein erschreckendes Beispiel, Studien haben gesehen, dass Menschen, die bereit wären, ein kleines Schaut für ihn Kampagnen in ihren Vorgarten aufzustellen, später auch bereit wären, ein riesiges, hässliches Schaut zu akzeptieren. Sie hatten sich selbst als Unterstützer der Kampagne identifiziert und handelten entsprechend dieser neuen Identität. Die Door-in-the-Face-Technik funktioniert umgekehrt. Der Manipulator beginnt mit einer unrealistisch großen Bit, die fast sicher abgelehnt wird. Dann folgt ein kleiner, scheinbar vernünftiger Bit. Im Vergleich zur ersten Bit erscheint das weit angemessen unfair. Obwohl sie immer noch mehr ist, als sie normalerweise akzeptieren würden. Diese Technik nutzt unser Bedürfnis nach Reciprocität aus. Wenn der Manipulator ein Suggestionis matcht, indem sein Bit reduziert, fühlen wir uns verpflichtet, ebenfalls ein Suggestionis zu machen. Es ist ein psychologisches Ping-Pong-Spiel, bei dem der Manipulator die Regeln kontrolliert. Bait and Switch ist eine weiter raffinierte Technik, die Sie wahrscheinlich schon erlebt haben. Der Manipulator lockt Sie mit einem attraktiven Angebot. Aber sobald Sie sich darauf eingelassen haben, durch die Bedingungen, leider ist das Angebot nicht mehr verfügbar, aber ich habe hier etwas anderes. Was hier passiert, ist faszinierend. Sie haben bereits mental in das ursprüngliche Angebot investiert. Sie haben sich vorgestellt, es zu besitzen oder zu erleben. Diese mental Investition macht es schwierig gehen zu gehen. Sie sind bereit, ein schlechtes Angebot zu akzeptieren, als mit leeren Händen zu gehen. Der Placebo-Effekt ist ein medizinisches Phänomen, das zeigt, wie mächtig unsere Börsgegangen sind. Menschen können nicht körperlich Verbesserungen erleben, nur weil sie glauben, behandelt zu werden. Manipulatoren nutzen ihn heimlich. Psychologie. Sie schaffen Börsgegangen,
die ze reelen veranderingen in ihrem verhalten voren. Wenn sie glauben, dass sie schwach sind, werden sie schwach handeln. Wenn sie glauben, dass sie Hilfe brauchen, werden sie Hilfe suchen handeln. Wenn sie glauben, dass sie Gemeinden nicht überleben können, werden sie abhängig handeln. Diese selbsterfüllenden Prophezeiungen sind mächtig Werkzeuge den an den Geschick der Manipulatoren, verstehen Sie jetzt, warum Selbstbewusstsein so wichtig ist. Es ist nicht nur eine Eigenschaft, es ist der Schutzschild gegen psychologisch Manipulation. Je besser Sie sich selbst kennen, desto schwieriger ist es für andere, Sie zu manipulieren. Lassen Sie uns über beste Gangsfälle sprechen, in kognitive Versering, die uns dazu bringt, Informationen zu bevorzugen, die uns sehr beste Händen Beruhigen bestätigen. Wir suchen nach Beweisen, die uns Recht geben, und ignorieren Beweis, die uns widersprechen. Dies Tendenz macht uns anfällig für Manipulation durch Menschen, die uns sagen, was wir hören wollen. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft, indem sie uns sehr vorurteil und Beruhigen verstärken. Sie werden zu unseren besten Freunden, weil sie uns ständig bestätigen. Aber diese Bestätigung ist kein Zeichen von Wahrheit. Sie ist ein Zeichen von Manipulation. Hier ist eine unbequeme Wahrheit. Die Menschen, die ihnen am meisten schmeicheln, sind oft die geflixten. Sie nutzen ihre Eitelkeit und ihr Bedürfnis nach Bestätigung aus, ihre Wachsamkeit zu senken. Wofür werden sie herausfordern? Sie sind wachsamer Mutagen und ihnen manchmal unbequeme Wahrheiten sagen, so sie Beweis sind ein. Weitere mächtige Manipulationsmechanismen. Wir schauen auf das Verhalten anderer, zu entscheiden, was angemessen ist. Alle anderen machen es auch, es ist völlig normal. Jeder denkt so. Diese Aussagen sind darauf ausgelegt, sie dazu zu bringen, ihr eigenes Urteil zu ignorieren und der Masse zu folgen. Aber hier ist das Problem. Oft ist der Sozialbeweis völlig konstruiert. Die anderen Menschen existieren möglicherweise nicht. Oder ihr Verhalten wird falsch dargestellt. Sie folgen einem Phantom, einer Illusion von Normalität, die nur dazu dient, sie zu kontrollieren. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal etwas getan? Nur weil alle anderen es auch tun. Why haben Sie sich dabei gefühlt? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, ihre eigenen Entscheidungsmuster zu hinterfragen. Oder Chirurgie ist ein tiefer wurzelter menschlicher Instinkt, der aus unserer evolutionären Vergangenheit stammt. In Gruppen war es oft überlebenswichtig, der Vorrang zu folgen, aber in der modernen Welt wird diese Eigenschaft gegen uns verwendet. Menschen in Uniformen, Metallen oder anderen Symbolen können uns dazu bringen, den zu tun, da wir normalerweise nicht tun würden. Das berühmte Milgram-Experiment siegt. Why Menschen bereit sind gehen, wenn sie glauben, dass ihnen Autorität ist von innen verlangt. Gewöhnlich Menschen wären bereit, und scheinbar elektronisch zu verbrechen. Nur weil ein Mann in einem Weinkill ist ihnen befahl. Dieser kann soll sie zu beruhigen, sie sagt, dass wir allpatenil Täter sind. Wenn die Umstände stimmen, verstehen Sie jetzt, warum kritisches Denken so wichtig ist? Es ist nicht nur eine intellektuelle Übung, es ist eine moralisch Notwendigkeit. Reziprozität ist ein weiteres mächtiges psychologisches Prinzip, das Manipulatoren ausnutzen. Wenn jemand etwas für sie tut, fühlen sie sich verpflichtet, etwas zurückzugeben. Diese Regel ist so tief in unserer Wurzel, dass wir sie oft befolgen, darüber nachzudenken. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft, indem sie unerbieten Gefälligkeiten tun, die sie in ihr bringen. Haben Sie schon einmal ein kostenloses Geschenk erhalten und sich dann gering gefühlt? Etwas zu kaufen, das ist Reziprozität in Action. Der Manipulator schafft ihn künstlich Schuld, da sie durch Compliance bauen sollen. Es ist ein psychologischer Trick, der so effektiv ist, dass in der gesamten Marketingbranche eingesetzt wird. Aber hier ist das heimtückisch. Die Gefälligkeit muss nicht wertvoll oder erwünscht sein. Selbst klein, bedeutungslos Gesten können ein Gefühl der Verpflichtung erzeugen. Ein Lächeln, ein Kompliment, ein kleines Geschenk, all das kann ausreichen, ihr psychologisch Verteidigung zu schwächen. Sunk cost fallacy ist ein kognitiver Fehler, der erklärt, warum Menschen in schlechten Situationen bleiben. Sie denken, ich habe schon so viel investiert. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Dies dunkelste heilt sie in toxischen Beziehungen, schlechten Jobs und destruktiven Lebensmustern. Gefangen. Manipulatoren nutzen diese Eigenschaft, indem sie dazu bringen, immer mehr zu investieren, bis sie sich zu tief verstrickt fühlen, zu gehen, Zeit, Geld, Emotionen. Schrum, all das sind Investitionen,
die sie jungen verlieren makten. Aber manchmal ist verlister investition kleiner als der Schaden, den sie erleiden. Wenn sie bleiben, verstehen sie dieses Paradox, manchmal ist aufgeben die klugste Entscheidung. Lassen sie uns ever ankern sprechen, in cognitiv. Verzehren, die Entscheidungsfindung mehr beeinflusst, als sie denken. Der erste Eindruck, der erste Saal, der erste Information, die sie erhalten. Word zu einem Anker in ihrem Verstand. Talnach folgenden Informationen werden in relation zu diesem Anker beurteilt. Manipulatoren nutzen Ankering, indem sie extreme Anfangsposition einnehmen. Wenn sie ihnen zuerst einen sehr hohen Preis nennen, wird jeder niedriger Preis wie ein Schnäppchen erscheinen, auch wenn immer noch überteuert ist. Ihr Verstand kann sich nicht von diesem ersten Anker lassen, auch wenn weniger rational ist. Higher ist in Frage, die sie sich stellen sollten. Wie oft treffen sie? Es geht basieren auf dem ersten Eindruck oder der ersten Information. Wie oft hinterfragen sie dies anfänglichen Anker? Dies Selbstreflex ist der Schlüssel zur Befreiung von Unbewusstsein. Vorurteilen, Framing ist die Kunst. Deshalb, Information auf verschiedene Weise zu präsentieren, unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen. Ein Glas kann halb voll oder halb leer sein. Die Realität ist deshalb. Aber die Warming ist völlig unterschiedlich. Manipulatoren sind Meister der Framings. Sie präsentieren Informationen so, dass sie die guten Schlussfolgerungen sehen. Du hast in 90% beber Lebenchens klingt viel besser als 10% der Patienten. Sterben, obwohl beide aus eigener identisch sind. Verstehen Sie, wie mächtig Sprache ist. Sie formen nicht nur unsere Kommunikation, sie formen unsere Realität. Wenn Sie bis hierher gelesen haben, sei das, dass Sie wirklich bereit sind, die Kontrolle über Ihr Leben zurückzugewinnen. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, wissen allein reicht nicht aus. Sie müssen dieses Wissen in die Praxis umsetzen. Glitchwachsen bleiben, und Ihr psychologisch Fitness trainieren wie einen Muskel. Schreiben Sie mir in die Kommentare, welch dieser Manipulationsstink haben Sie in Ihrem eigenen Leben erkannt? Wie planen Sie, sich dagegen zu schützen, Ihr Strategien contain anderen Menschen helfen, Ihr eigen psychologisch Verteidigung zu stärken? Lassen Sie uns über Sublimation sprechen, ein Abwehrmechanismus, der eigentlich gesund ist, aber von Manipulatoren pervertiert werden kann. Sublimation bedeutet, negative Impuls in positive Aktivitäten umzuwandeln. Aber Manipulatoren können Sie dazu bringen, Ihr natürlichen Impuls zu unterdrücken und Sie in Aktivitäten umzuleiten. Die Ihnen dienen. Haben Sie schon einmal gespürt, dass Ihr Wut oder Frustration in Ihnen bestimmt richtig gelenkt wird? Das jemand Ihr Emotionen kanalisiert hat, Sie zu bestimmten Handlungen zu beruhigen? Das ist Sublimation als Manipulationsware. Ihre eigenen Emotionen werden gegen Sie verwendet. Projection ist ein weiterer Abwehrmechanismus, der zur Manipulation genutzt werden kann. Manipulatoren projizieren ihre eigenen negativen Eigenschaften auf Sie. Du bist so egoistisch, schreit der Egoist. Du lügst ständig, behauptet der Lügner. Diese Projectionen sind so verworren, dass sie beginnen, in sich selbst zu zweifeln. Hier ist das Tückisch in Projection. Sie enthält oft einen Kern von Wahrheit. Wir haben negative Eigenschaften. Ein eingestellter Manipulator kann diese kleinen Wahrheiten aufgreifen und aufblähen, bis sie sich völlig schlecht fühlen. Ist es wie ein Vergrößerungsglas, das auf Erschrecken gerichtet wird. Wenn die starken ignoriert werden, Regression ist ein Zustand, in dem sie sich wie ein kein Verhalten, wenn sie unter Stress stehen. Manipulatoren können diesen Zustand gezielt herbeiführen, indem sie unter extremen Druck setzen. In der Regression sind sie Anfälliger für Autorität, weniger fähig zu kritischem Denken und mehr bereit, Schutz und Führung zu akzeptieren. Denken Sie daran, wie sie sich verhalten, wenn sie wirklich vergünstigt oder überwältigt sind. Suchen Sie nach jemandem, der Ihnen sagt, was zu tun ist. Werden Sie abhängiger und unterwürfiger? Diese natürlichen Reaktionen können von Manipulatoren ausgenutzt werden. Die sich als Retter präsentieren, Rationalisieren ist vielleicht der gefährlichste Abwehrmechanismus von allen, weil es sich als Logik tarnt. Wenn Sie ihn schlecht Entscheidungen treffen oder sich schlecht verhalten, findet Ihr Verstand Grund, warum es eigentlich richtig war. Diese natürlichen Rechtfertigungen können Sie in destruktiven Mustern gefangen halten. Manipulatoren nutzen ihre Tendenz zur Rationalisierung, indem sie ihnen bereits vorgefertigt Rechtfertigungs liefern. Es ist okay, weil jeder wird das gleich tun, du hast kein Intervall. Diese Aussagen machen es einfacher für Sie,
ihr eigenen Wort zu kompromittieren. Dissociation ist ein Zustand, in dem sie sich von ihren eigenen Gedanken, Gefühlen oder Erfahrungen trennen. In extremen Fällen kann dies ein Schutzfaktor sein. Aber Manipulatoren können sie in diesen Zustand drängen, sie kontrollierbar zu machen. Wenn sie dissociiert sind sie weniger bewusst für das, was sie herum passiert. Haben sie schon einmal das Gefühl gebt, dass sie sich selbst von außen beobachten, dass sie nicht wirklich prägsend sind, sondern wie ein Zuschauer ihres eigenen Lebens? Das kann Dissociation sein, in diesem Zustand sind sie empfälliger. Für Suggestion und Manipulation, Idealisieren und Entwording sind zwei Seiten derselben Medaille. Manipulatoren bringen sie dazu, sie zu idealisieren, als perfekt, allmächtig, unversichtbar zu sein. Gleichzeitig entwerten sie sind schwach, hilflos, wortlos und sie. Diese Extrempolarität schafft eine toxische Dynamik, die schwer zu durchbrechen ist. Verstehen Sie, wie diese Dynamik funktioniert? Wenn Sie jemanden idealisieren, geben Sie ihr Match über Sie, wenn Sie sich selbst entwerten. Nehmen Sie sich die Match, sich zu befreien. Es ist ein perfekt psychologisches Gefängnis, das nur in Ihrem Kopf existiert, aber dennoch real ist. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal jemanden idealisiert, oder sich selbst entwertet? Wie hat sich das auf Ihr Beziehungen ausgewirkt? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen helfen, gesunde Beziehungsmuster zu entwickeln. Lassen Sie uns über Triggerwörter sprechen, Wörter oder Phrasen, die starke emotionale Reaktionen auslösen. Jeder Mensch hat Soulstrigger, die aus persönlichen Erfahrungen, Traumata oder tiefer wurzelten Beziehungen stammen. Manipulatoren lernen, diese Trigger zu identifizieren und strategisch einzusetzen. Wenn Trigger aktiviert werden, reagieren sie emotional statt rational, sie werden defensiv, aggressiv oder unterwürfig, nach der Triggers. In diesem Zustand sind sie leichter zu manipulieren, weil sie nicht mehr klar denken können. Ihre Emotionen übernehmen die Kontrolle über ihr Verhalten. Hier ist ein wichtiger Erkenntnis, ihr Trigger sind nicht der Schuld, aber sie sind. Ihr Verantwortung. Niemand sonst kann sie für sie heilen oder kontrollieren. Je besser sie ihr eigenen Trigger verstehen, desto weniger können sie gegen sie verwenden. Energie ist ein subtiles aber verheerendes Manipulationsmuster. Manche Menschen scheinen ihre Energie zu absorbieren und sie ausgelassen zurückzulassen. Nach der Interaktion mit ihnen fühlen sie sich müde, ermutigt oder deprimiert. Diese Menschen sind wie emotional Vampire, die sich von ihrer Lebensschriften hören. Energie über nutzen verschiedene Techniken, endlos Dramen, ständig beschweren. Negativität, Kritik oder Übermacht betätigt. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der sie sich verpflichtet fühlen, ihnen zu helfen, sie zu trösten oder ihr Problem zu lösen. Aber egal wie viel sie geben, es ist nicht genug. Verstehen Sie, warum es so wichtig ist, ihr Energie zu schützen. Sie ist begrenzt und wertvoll. Menschen, die ihr Energie respektieren, geben euch etwas zurück. Beziehungen sollten sie stärken, nicht schwächen. Intermediären Verstärkung ist ein der mächtigsten Manipulationstechnik überhaupt. Stellen Sie sich vor, Sie werden in einem Spielautomaten spielen. Manchmal gewinnen Sie, manchmal verlieren Sie, aber Sie wissen nicht, wann der nächste Going kommt. Diese Unberechenbarkeit macht süchtig. Manipulatoren nutzen intermediären Verstärkung in Beziehungen. Manchmal sind sie liebevoll und aufmerksam, manchmal kalt und distanziert. Diese Unberechenbarkeit hält sie emotional gefangen, weil sie süchtig nach den positiven Momenten werden. Sie bleiben in der Hoffnung, dass der nächste gleich kommt. Hier ist das tragisch. Intermediären Verstärkung ist stärker als kontinuierliche Verstärkung. Eine Person, die sie immer gut behandelt, wird sie weniger süchtig machen als ihn, die sie unberechenbar behandelt. Verstehen Sie die Ironie? Schlecht behandeln kann stärker Bindungen schaffen als gut. Isolation ist nicht nur ein Manipulationstechnik. Sie ist ein Vorbereitung für alle anderen Techniken. Wenn Sie isoliert sind, haben Sie niemanden, der Ihnen eine alternative Perspektive bieten kann. Niemanden, der Ihnen sagt, dass das, was Sie erleben, nicht normal ist. Die Isolation macht Sie vollständig abhängig von der Wahrnehmung der Manipulators. Diese Isolation kann physisch oder emotional sein. Physisch Isolation bedeutet, dass Sie von Familie und Freunden getrennt werden. Emotional Isolation bedeutet, dass Sie sich nicht verstanden oder unterstützt fühlen, selbst wenn Menschen Sie herum sind. Beide Formen sind gleichermaßen destruktiv. Schreiben Sie mir in die Kommentare,
Haben Sie schon einmal in phase der Isolation erlebt? Why has sich das auf Ihr Denken en Ihren Skydungen ausgewirkt? Ihre Vorrangen conten en Ihren Menschen helfen, die Bedeutung solcher Verbindungen zu verstehen. Traumabonding ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Sie stark emotional Bindungen zu jemandem entwickeln, der Sie misshandelt. Dies Bindungen entstehen durch Zickeln von Missbrauch und Versanning, Angst und Erleichterung, Schmerz und Trost. Ihr Gehirn verwechselt dies intensiven Emotionen mit Liebe, verstehen Sie. Why pervers das ist? Die Person, die in Schmerz, so fühlt, wird auch zu derjenigen, die in Trost spendet. Sie werden emotional abhängig von ihren Peiniger. Dies ist in Form der psychologischen Gefangenschaft. Die schwere zu durchbrechen ist als Physischketten. Traumabonding erklärt, warum Menschen im missbräuchlichen Beziehungen bleiben. Warum keiner ihr misshandelten Eltern verteidigen, warum Opfer manchmal ihr Täter schützen. Dies ist nicht Schwitz oder Dummheit, dies ist komplex psychologisch. Reaction auf Wiederholungstrauma, Future Faking ist Manipulationstechniken, beter in wondervoll suchen versprochen Word, die nahe eintritt. Wenn wir es verheiratet sind, sobald es befördert wird, entsteht werden wir. Dies Versprechungen halten Sie in der Gegenwart. Gefangen, wenn Sie auf ihn suchen worden, die nahe kommt. Future Faking nutzt der Hoffnung und der Truum gegen Sie, ist Ihnen das Gefühl. Das Sie nur an, wenn ich länger warten müssen, und dann wird es besser. Aber die Wahrheit ist, dass der Manipulator nicht die Absicht hat, dies Versprechungen einzuhalten. Sie wären nur KCDR, Sie beter stehen zu halten. Hier ist in hart Wahrheit. Menschen sagen ihnen durch ihre Handlungen, wer sie sind. Nicht durch ihr Wort, wenn jemand ständig Versprechungen matcht, aber nicht einhält. Ist das ein klares Zeichen für Manipulation? Glauben Sie den Handlungen, nicht den Worten. Learned helplessness ist ein Zustand, in dem Sie glauben, dass Sie maßlos sind, auch wenn Sie tatsächlich die Fähigkeit haben, Ihre Situation zu ändern. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit kann durch wiederholt negative Erfahrungen entstehen, in denen Ihre Bemühungen erfolglos waren. Manipulatoren können Learned Helplessness gezielt erzeugen, indem Sie Ihr Versuch der Selbstbestimmung sabotieren. Jedes Mal, wenn Sie versuchen, unabhängig zu handeln, sorgen Sie dafür, dass Sie scheitern. Nach einiger Zeit hören Sie auf zu versuchen, weil Sie glauben, dass es zwecklos ist. Aber hier ist die Wahrheit. Learned Helplessness ist eine Illusion. Sie haben mehr matcht, als Sie denken. Der Schritt zur Befreiung ist zu erkennen, dass Ihre Hilflosigkeit erlernen und nicht real ist. Sie können neue Verhaltensmuster lernen und Ihr Match zurückgewinnen. Gaslighting der Realität ist eine Extremform der Manipulation. Beter nicht nur Erwarmung einzelner Ereignis, sondern Ihr Gesamtrealität in Frage gestellt. Word. Der Manipulator schafft eine alternative Realität, in der Sie die Problems sind, in der Ihr Gefühle übertrieben sind, in der Ihre Erinnerungen unzuverlässig sind. In dieser alternativen Realität ist der Manipulator immer das Opfer, Sie sind immer der Aggressor. Ihr berechtigten Beschwerden werden zu Anzeichen. Ihre Instabilität, Ihr Versuch, sich zu verteidigen, werden zu beweisen Ihre Aggressivität. Dies ist komplett Umkehren der Wahrheit. Verstehen Sie, why desorientieren das sein kann? Wenn jemand systematisch Ihre Realität bestreitet, beginnen Sie, in allem zu zweifeln. Ihre Intuition, Ihr Urteil, Ihr Wahrnehmung, Ihres Wort. Unsicher, in diesem Zustand sind Sie vollständig kontrollierbar. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal erlebt, dass jemand Ihre Realität in Frage gestellt hat? Why haben Sie sich dagegen gehört? Ihre Strategien können anderen Menschen helfen. Ihre Eigenwahrnehmung zu vertrauen. Emotional Overwhelm ist eine Technik, bei der Sie mit so vielen intensiven Emotionen bombardiert werden, dass Sie nicht mehr klar denken können. What? Angst, Schuld, Scham, Verwirrung. All dies Gefühle auf einmal können irrationales Denken völlig lahmlegen. Wenn Sie emotional überwältigt sind, treffen Sie schlecht Entscheidungen. Sie stimmen Dingen zu, die Sie normalerweise abeln werden. Sie sagen Dinge, die Sie nicht meinen. Sie handeln aus Verzweiflung statt aus Bersagen. Manipulatoren nutzen diese Verwirrung, Sie in kompromittierte Situationen zu bringen. Hier ist ein wichtiger Tipp, wenn Sie sich emotional überwältigt fühlen, ist es Zeit für eine Pause. Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen. Wenn Sie nicht klar denken können, sagen Sie, es braucht Zeit, darüber nachzudenken. Wofür werden dies mit respektieren? Selective Empathy ist eine raffinierte Manipulationstechnik,
beter der Manipulator nor Dan mitgevoel zei. Wanneer silence wekken dien. Een ongelooflijk einfulsome sein, wanneer het was van in en wil, eberwelig kalt. When sie understanding brachen, die selective empathy is verworren en schmerzhaft. Echt empathy is consistent. Menschen, die sie wirklich lieben. Zeigen mitgevoel soul en guten aus auf schlechten Zeiten. Sie understanden sie nicht nur. When ihnen nutzt, sondern auch, when ihnen move kostet. Selective empathy ist ein klares Zeichen für Manipulation. Verstehen Sie den Unterschied? Manipulatoren nutzen Empathy aus Werkzeug. Authentisch Menschen leben sie aus Wort. Achten Sie darauf, wie Menschen sich verhalten, wenn sie nichts wollen und wollen. Das seid ihnen ihre Natur. Artificial scarcity in Beziehungen ist ihn. Technik, beter der Manipulator sich selbst nicht matcht, seinen Wert zu steigern. Ist nicht ganz verfügbar, immer beschäftigt, immer mit anderen Optionen. Dies Künstler's Knappheit matcht in Begrenzwörter und Sievers Y-Filter. Gesund Beziehungen basieren auf Verfügbarkeit und Verlässlichkeit. Menschen, die sie lieben. Machen sie für sie lassen sie nicht stehen geraten. Wo sie stehen, sie schaffen kein Drama. Sich Interessen zu machen. Artificial scarcity ist ein Spiel, das nur Manipulatoren spielen. Hier ist ein wichtiger Kenntnis. Ihr Wort soll nicht davon abhängen. Weiß wo sie zu bekommen sind. Authentisch Verbindungen entstehen durch Vertrauen. Nicht durch Manipulation und Spiel. Cognitive Overload ist eine Technik. Beter sie mit so vielen Informationen, Anforderungen und Entscheidungen bombardiert werden, dass sie nicht mehr klar denken können. Ihr Gehirn ist überfordert. Und in diesem Zustand greifen sie zu Abkürzungen, auf zu den Abkürzungen. Da der Manipulator für sie vorbereitet hat. In unserer modernen Welt ist Cognitive Overload alltäglich. E-Mails, Nachrichten, Sozialmedien, Arbeit, Family, els wollen ihre Aufmerksamkeit. Manipulatoren nutzen dies chronische Überforderung, sie zu schlechten Entscheidungen zu drängen. Sie präsentieren ihre Lösungen genau dann, wenn sie am wenigsten in der Lage sind. Sie kritisch zu beurteilen. Verstehen Sie, warum Ruhe Reflexionen so wichtig sind. Sie geben ihrem Gehirn die Chance, Informationen zu verarbeiten und kluge Entscheidungen zu treffen. Manipulatoren werden immer versuchen, sie unter Zeitdruck zu setzen, weil sie wissen, dass sie unter Stress schlecht Entscheidungen treffen. Parasitic Attachment ist ein Beziehungsmuster. Bei dem Person setzen sie anhängt an der Energie, Ressourcen und Aufmerksamkeit auf sich, ohne etwas Wortwahl zurückzugeben. Diese Menschen sind wie emotional Parasiten, die sich von ihrer Lebenskraft ernähren. Parasitic Attachment kann in verschiedenen Formen auftreten. Der Freund, der nur anruft, wenn Problem hat, der Partner, der nur nimmt, übernachtet, der College, der sich ihren Erfolg annimmt. Diese Menschen schaffen in Beziehung der Abhängigkeit, in der sie immer der Geber sind. Hier ist in harte Wahrheit. Nicht alle Beziehungen sind Eastward, gerettet zu werden. Manche Menschen sind nicht bereit oder fähig, gesund, ausgewogen Beziehungen zu führen. Es ist okay, sich von Menschen zu distanzieren, die ihnen nur schaden. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon einmal ein Parasiter Beziehung erlebt? Why haben Sie sich daraus befreit? Ihre Erfahrungen contain anderen Menschen helfen, ihre eigenen Beziehungen zu beurteilen. Manufactured dependency ist ein langfristig Manipulationsstreak. Beter der Manipulator sie systematisch abhängig von sich macht. Übernimmt Bereich ihres Lebens, die sie selbst bewältigen können, macht sie glauben, dass sie ohne nicht funktionieren können. Diese Abhängigkeit kann finanziell, emotional, praktisch oder sozial sein. Der Manipulator wird ihr Finanzmanager, ihr einziger Freund, ihr Problemlöser, ihr Torser Auenwelt. Schritt für Schritt, ihnen das Gefühl, dass sie hilflos sind und sie unterstützen. Aber hier ist die Wahrheit. Diese Abhängigkeit ist künstlich. Sie wären kompetent, aber sie diese Person kennengelernt haben, und sie können es wieder werden. Unabhängigkeit ist nicht nur möglich, sie ist ihr Geburtsrecht. Emotional Terrorism ist eine Extremform der Manipulation, beter der Manipulator. Mit Selbstverletzung oder Selbstmord droht, sie zu kontrollieren. Diese Drohungen sind darauf ausgelegt, sie durch Angst und Schuldvoll zu leben. Sie fühlen sich verantwortlich für das Leben und Wohlbefinden der Manipulators. Verstehen Sie, wie heimtückisch das ist? Ihr Compassion und ihr Verantwortungschaft werden als Waffen gegen sie verwendet. Sie bleiben in destruktiven Situationen, weil sie Angst haben, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie gehen.
Higher ist die wichtige Wahrheit. Sie sind nicht verantwortlich für das Leben anderer Erwachsener. Menschen, die mit Selbstverletzung drohen, brauchen professionelle Hilfe, nicht ihr Unterwerfung. Nehmen Sie Selbstdrohungen ernst, überlassen. Sie sich nicht erpressen, Reality Distortion Field ist ein Begriff aus der Technologiewelt. Der Beschreib, why manche Menschen in alternative Realität schaffen, die so überzeugend ist. Das andere Menschen beginnen, sie zu glauben. Diese Personen haben ihn fast magisch fähig, Fakten zu versuchen und Menschen von unmöglichen Dingen zu überzeugen. In einem Reality Distortion Field werden normal Regeln der Logik suspendiert. Unmögliche Deadlines werden möglich. Schlechte Ideen werden brillant. Ethische Bedenken werden irrelevant. Menschen, die in diesem Feld gefangen sind, verlieren ihre Fähigkeit zur kritischen Beurteilung. Verstehen Sie, wie gefährlich das ist? Wenn Sie in einem Reality Distortion Field leben, treffen Sie Entscheidungen basieren auf falschen Informationen. Sie offern Ihre Gesundheit, Ihre Beziehungen, Ihr Wort für eine Illusion. Manipulation durch Scham ist in der zerstörerischen Techniken überhaupt. Scham ist ein Gefühl, das Selbstvergewalt und Wurzel angreift. Es geht nicht nur darum, dass Sie etwas Schlechtes getan haben. Es geht darum, dass Sie als Person schlecht sind. Manipulatoren nutzen Scham, Sie klein zu halten. Sie beschämen Sie für Ihr Bedürfnis, Ihr Grenzen, Ihr Gefühl. Sie lassen Sie glauben, dass Sie nicht würdig sind, respektiert oder geliebt zu werden. Dies tief Scham macht Sie bereit, fast zu akzeptieren. Ein Minimum und Zugerege zu erhalten. Higher ist die wichtige Erkenntnis. Scham ist ein Lügner. Sie resultiert ihnen, dass Sie fundamental fehlerhaft sind. Aber das ist nicht wahr. Sie sind ein wertvoller Mensch, der Respekt und Liebe verdienen. Lassen Sie niemanden Ihnen das Gegenteil einreden. Schreiben Sie mir in die Kommentare, wie gehen Sie mit Scham um? Welche Strategien haben Ihnen geholfen, Ihr Selbstwertgefühl zu stärken? Ihre Erfahrungen können anderen Menschen auf ihrem Weg zur Selbstakzeptanz helfen. Jetzt, da wir durch die dunkelsten Ecken der menschlichen Psychologie gereist sind, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges sagen. Das Wissen ist so ein Geschenk. Als auch ihn verantworten. Sie können es nutzen, sich selbst zu schützen. Und andere zu warnen oder Sie können es missbrauchen, Menschen zu verletzen. Da liegt bei Ihnen. Verstehen Sie, dass Manipulation nicht nur etwas ist, was anderen Menschen passiert. Woraus haben die Fähigkeit zur Manipulation und woraus sind potenzielle Opfer? Die Grenze zwischen Beruhigen und Manipulation ist manchmal dünn. Selbstreflex ist der Schlüssel, auf der richtigen Seite zu bleiben, wenn Sie jemanden in Ihrem Leben haben, der diese Techniken gegen Sie einsetzt. Sichern Sie nicht, Hilfe zu suchen. Sprechen Sie mit Freunden, Familie oder Fachleuten. Isolation ist das erste Werkzeug der Manipulatoren, durchbrechen Sie. Indem Sie sich mit anderen verbinden, entwickeln Sie Ihr kritisches Denken. Hinterfragen Sie Ihre Beziehungen, Ihre Entscheidungen, Ihre Beziehungen. Seien Sie neugierig auf sich selbst und die Welt Sie herum. Manipulation gedeiht in der Dunkelheit der Unwissenheit. Bringen Sie Licht hinein durch Bildung und Bewusstsein.